And so this, you have to create a map of what other people are doing. And after that, we teach them the empathy map. So what is it for, the empathy map? Why do we teach it? At the center here, it's what do people think or feel? Their pain, they gain. And then after that, we ask students to figure out what they hear, what they see, and what they say, what they do, and who our students really have to work with here. So when you position your solution, now you have your product, the very big idea of your product. Then you position yourself in the ecosystem. That is your impact gap canvas here. So to really show that your niche. After that, you have the empathy map. Why do we need to teach it to students? And why at this stage and not earlier or not after? Anybody, any idea? I think this stage is to identify the hidden thing or hidden wishes from the customer so that your solution will be deeper, larger. Yeah. So you're right. The empathy map is to work with two groups. One is the beneficiary and then the customer. Now it's very specific. You identify, because in round one, you just say that I want to help the poor, for example, but it could be too large. And then, but then what kind of poverty do you want to help? And what kind of group? Is that, do you want to help the poor woman in rural area in this particular village or what? So empathy map here, it's a lot more specific than the first round. So then we identify that what will be the pain and gain. So if people have pain, they are willing to adopt your products. And then we look at what they hear, what they see, what they say here, so that we understand that how they compare you with other companies' products, other solutions in the market. Maybe your products are very good, but from what they see or what they hear, they may not perceive the quality of your product correctly. So this map will help you develop your pitch. Yeah. So find the things that are most important to your customers, and then focus on that. This one is really the empathy map canvas here. Help you to first design the music in the year. So I give you an example of this phone. Okay. So when you sell to different people, depending on their pain, what they would need this one for, you have to draft a very different sale pitch. Imagine you sell this phone for people like me who work a lot and who need mobility. So my pain is that when I am on the move, I I cannot work effectively with computer. It's so difficult to have a computer up and work. So then you can pitch on how this can be a mobile computer for me. It can replace certain functions. But if the same computer, but you pitch to someone like 17 or 18, for them, they the pain is not about working. They do not need to work while they are on the move, but it's more about taking good pictures and having good entertainment. So it's still the same product, but then you draft your pitch very differently. So then you'll focus on the camera, the quality of the camera. You'll talk about the speed and what kind of game they can play and what kind of entertainment they can have with the phone. So your product is still the same product, but for different segments, you will have a different pitch.
So in order to develop that page, an empathy map is necessary. And then after that, we'll teach them about effectuation. So, so what is it? Why is it important to teach students about effectuation? Mm. Yeah, so there are like the 5 principles that are very important. A bird in a hand, affordable loss, lemonade, and patchwork quilt, and pilot in a plane. These are the most important parts of the effectuation. Why do we teach that this time? Any idea? Teacher, yeah, I think when we teach our students about effectual principle, we would like to show them how to use their resource. Effectual. The first, the second, they must know the laws. That's he will sometimes they will get in the entrepreneurial journey, so they will think about that, so they can control the loss. Yeah, how they can save the save and the loss. And they will try to understand more about the challenges they will gain in the startup journey. So they have some lesson to try to overcome that. For example, they will try to use the outside resource from the money, from the other, and the time, and some support from the mentor, the coach, and the entrepreneur to support them. I think so. Yeah, pretty interesting observation you have. Because at this stage, we want students to focus on building the products and services that will sell. So they have to look at the consumption, the uses of their product and services will create the intended impact. So we want students to be realistic in their development, because in round 1 they can be imaginative, they can think big and far and long term. But now it's important to start with whatever they have in their hand. Otherwise, they will only have a nice design of product on paper, and it can never be produced. So we want them to create something, to design something that is feasible. So they have to understand what do they have, what kind of resources they have in their hand, the resources that they can control, or the resources they can acquire from their partners. So when they look at the product, it's not for something for the in the future. A business has to survive day 1. So it cannot be, okay, wait, I will design a very interesting product, but wait until I will get all the materials and then we can start the business. No, that vision, it was good for round 1, but this round focus on a product they can really produce. So that's why we ask them to make a prototype. So bird in the hand. So we ask students, what do they really have at hand that can help them build the product? Affordable loss. Here, it's about understanding the kind of risk. And in entrepreneurship, we have the word fail fast. You hear it very often now. So fail fast. But we don't want to fail and die by failing. Rather, if they fail, it should be a learning lesson so that they can reuse the resources, whatever they have left, to build something new. So that's why, so when they start the project, they start with a very hot hat. But then when they start designing products, they have to work with a cold head.
So they have to know that what is the maximum that they can lose. So we know statistically 50% of the companies will die within 2 years. And then for the next 5 years, around another 50% will die, and the rest will just on the survival mode, and very few will actually make to become a big company. And so let students be aware of that and think of these projects as a trial and error. And so we don't want them to die when they don't succeed with the project. So that's why they have to limit the project to whatever they can lose in terms of time, lose in terms of money, lose in terms of health, lose in terms of reputation. So they will focus on a project that is chewable, that they can manage. So ask the students to determine the kind of loss that they are able to accept. And then work with surprises. So instead of complaining, then we'll be creative, like using VUCA approach in order to create something from whatever new that will come. So Lemonade principle tells us that they have to be agile and they have to accept new things. So if they expect something rigid, A to B direct, it will never happen. Rather, they should be flexible and adopting new, and also when the team change. So they may have newcomers that bring in new resources. So that can change the formula for the business, or they may lose members. And if they lose members, instead of complaining, crying, then it's be agile and position the business and redesign the product. And patchwork quilt is like using the resources of everyone in the ecosystem. And then pilot in the plan is control the controllable. So at this stage, again, we focus on developing products that can sell. Even though we are only at design stage, they still have to think of what kind of products that we will put in the market today. And then they may have a portfolio of the product for today. If the product is good, then they'll be in 1 year, and then 2 years, and so on. And so that's why it comes to the design thinking. Design thinking here, we teach students the principles, the steps that they have to go through, and then we give them quite a number of examples here. So design thinking, it's very important to follow the steps of empathy that they already learned in the previous module. So empathy, finding the customers. So here, there's no money, no mission. It's a reality. So even if we are a social business, we have to make money. And so we have to find the people who will have the budget to pay. So in many cases that we help people, but these people they don't have money to pay, then it's not a sustainable social business. So we have to find the people who can pay and develop an empathy map with them to understand for what reason they pay for our product. So do they pay for our product because of the social mission our product has, or they pay for our product because of the functions of the product itself? So I give an example. So if you sell of our previous contestants, so for example, we have Namtura here. So I'd like to give an example right from last year.
This is very important for pitching your product. So the idea of the Namtura product was to help reduce pollution caused by burning straw at the harvest time. So you see the problem here, it's smoke everywhere, and it really caused the air quality to be unlivable, unbreathable. So Namtura created a product, and here now look at the product, and you have to think about the market. So I'd like to show you the product a little bit. Do you hear the sound? Do you hear the sound? Yes or no? No. No, Okay. clear. You don't hear the sound, so let me reshare. Because I like to give example of our recent contestants. So that will be easier for you to relate. And I will also put in the chat just in case you have a problem hearing this. Okay, do we hear it now? Yes. Yes, got it. Yeah. Okay, now so you see the an example of the product. So now when you look at this one, so who is the target customer? Who are the beneficiary and who are the customers? Who can tell, please? The customer is younger, around to 18 to 50 years old, maybe like that. Someone like to go to jobs and campings outside. Yeah, so camper. So the one who buy these products are the people who would go camping. So that could be family, it could be young people, and so on and so forth, right? So do these people really care about the air quality in Vietnam? Do they care? Yes, I think because they are camper, so they like the fresh air and they like natural. Yeah, but do And they live in Vietnam? Do they care about the air quality in Vietnam? That's a point.
Regarding that is the I don't hear you. Can you speak more loudly, please? I think in Vietnam had not sure. I think it's not sure because there's so many material can change don't need to controls. Mm-hmm. So you see this one. So you know the kind of product you want to use. You want to create is that instead of burning the rice straw, you will put the rice straw into use. And so this team created this fire lighter. But now the fire lighters here will be sold to the people who would do who need to light that they are campers. And now, do we sell it to campers in Vietnam or we sell it to campers internationally? So, and then if you look at the number of the campers in Vietnam, I don't think that the number is that huge. It's not really Vietnamese practice to go camping and having barbecue, right? So people in cities, they would not have the barbecue at home. They would go to restaurants to get barbecue because we don't even have place in the park for the barbecue, right? I don't think that you are even allowed to make fire in park in Vietnam. So right away we know that the people who would buy this kind of product have to be in countries like in North America or in Europe. Right? Okay, and then for Vietnam, it could be who would need to start fire. So who would they would just like family in the rural area where they need to cook. They cook with wood, but that's still very little, right? And now the problem you want to solve is in Vietnam and about air quality. But now, if you ask a Canadian or American to care about Vietnam, how often can you find such a person? So look at the empathy map. That's why empathy map is very important. So you want the kind of people who would use this product. Will be the one to go camping, go not to the nature, and who want to fire the barbecue in no matter what weather condition is. And so they would be like people from developed countries. And now when you do the empathy map, do they care about the quality of air in Vietnam? Yes or no? I think that by day in Vietnam, the people care more about the quality. Because recently, I have seen some, like, some like report about the quality of the air pollution report in Hanoi and Ho Chi Minh. Yeah, it's really seriously. More and more people care about air pollution. Yes, people care about air pollution, but are they the customers of this product? So now imagine you go to say in Selling Market in Hanoi, go to Vinmart and sell this product. Actually, I'm guiding one team to do something like this and to sell to establish a market for rural in Hanoi. Yeah, they would like to apply a similar product to support for drying food. Yeah. They want to promote a similar product, something like that. So that's been, I feel that's a new market. Yeah, it's a new market. Yes, I agree. But now back to my questions about design thinking. So here in the model we teach is very important.
the desirability, viability, and feasibility of the products is very important here. So you have to understand why people would buy your product. So campers in Canada or in the United States, very few would care about the quality of air in Hanoi because it doesn't touch their life. People in Hanoi or in Vietnam may care about the air pollution in Vietnam, but these are not your customers. So by using the empathy map, and then by using the design thinking principle, here you will here you will be able to create a good pitch. So viability is your business, and the feasibility is the kind of technology. But then you have to solve the problem here is that why would people want this product? So in Vietnam, people would love your solution. So you see, for design thinking, start with empathy and find the kind of information that people care about. So you define and focus your question based on the insight from your empathy stage here. So in order for this product to sell well, the team will have to really pitch on the functionalities of the product itself. So when the team goes for impact investors, then they can pitch about the social impact. The social impact, when you sell the product, is an add-on. It's a nice to have. So you have to be competitive to other fire lighter first. After that, you can add that you have also a positive impact, but that is the nice to have. So then you have to brainstorm on the solutions of your product here. What can it do? How it excels in the market, and then you create a prototype and you test to get insight from users of your product. So the stage is very important when you design a product, is about design thinking. You and then use the theory of change. We'll teach you here the theory of change, that how you are going to make an impact with your product is that you have to understand the kind of inputs and resources you have, design your activities, and you can measure your input and then your output, and then your outcome, and then the impact here. So in the videos here with 10 minutes, we explain to you the process all the way from the problem we want to solve, and then you would have to choose your audience, the who you want to talk to. So in the case of Namtura, the audience here is the camper. And so the point of entry is how you are going to make them listen. So for campers, all they care about is that something that work under whatever weather condition. So you have to focus your pitch on that. And then you design the activities all the way from productions to marketing. And then you look at the immediate results. So how many boxes you can sell. So that will be equivalent to how many tons of CO2 emission that you could save for the earth. And then you will see that with that direct result, so now you can go to Vietnam and say how people in Vietnam would benefit from that. And then you go to your long-term result, the impact of your business. So here, when you are a social business, there are different stakeholders that you have to pitch to. So you have to pitch to your customers who pay, and they pay you for the economic value that you can create for them. And then you have to pitch your product to your beneficiaries. And so they adopt your solution
when you have the social value for them. So in many cases, the buyers are not the same as beneficiaries. So in this case of Namtura or store, the beneficiaries are people in Vietnam, the farmers, and the people who live, who need good air quality. So how do you engage farmers to give you the rice straw for extremely low price or even for free? Then you have one pitch that is very different versus when you pitch your product to buyers who are American, Canadian, and European, who are the campers in these countries. And then Namtura will have to also pitch to investors. So now when you pitch to investors, you will talk about the kind of social impact you can create. So you focus on the CO2 emission that you can save, and that equivalent to how much money for the society. And then you can ask for two types of funding. Either it could be a grant or support from the government or from the international organizations who are also trying to solve the problem, but they are not doing so as effectively. Or you can pitch to investors who want to have a return on investment. And so there will be the social investors or impact investors and regular investors. So for regular investors, you still have to talk about how much profit you make at the end. They will not care about others. The others, like social impact, are just like the add-on nice to have. But if you go for impact investors, and I was here, so there is a network for impact investor. So here, if you go to this site, you'll be able to find a lot of impact investors. Then when you pitch to these investors, then you will need to demonstrate the kind of impact you create and how the impact is measured in terms of dollars. And that will help you pitch to them to reduce the interest they require. So normally a traditional investor will look for somewhere between 10 to 20% interest rate, but impact investors may ask you between 0 to 5%. If you can demonstrate that the dollar value, you can quantify the value of your impact to the investors. So that will be for the part of the design thinking for business. And after that, we teach students about value proposition. Value propositions, and we even give students on the tools on understanding the customer profile, their pain and their gain. And the more painful it is for them when they are performing certain tasks, then the more willing they're willing to pay. And then that is the value propositions you have. It has to match with the customers that you want to focus on. And then you have to focus on the customer is the very important point, that you have to be customers centric if you want to sell your product. So you have to determine where you are going to sell your product, and in this market, then exactly what segment you want to sell, and then who you target, and then your positioning here, how you compare to
other companies that are proposing to the same target. And then what you do here is define different markets, and you add your strategic partners, and then you help you define your customers, and then answer the questions of the who am I, what do I know, whom do I know? So these are the questions that your potential customers will answer, and then will help students to articulate, and this is extremely important, and it is also one of the questions we ask. So the product, in order to sell, you need to show the key benefits to the customers. You have to have a unique selling proposition, and the message has to be clear, and there must be some differentiation, and it has to connect to the customer emotionally, and you have to make sure that your product can deliver what you promised, and then branding message has to be consistent, and your product has to align with that. And we tell the students here how to pitch, make the message, which is very short. So I hope that you will also tell your students to practice with this. So our here, and you give the name, so it's like our ultra straw help camper who want to light fire in any weather condition by providing the cube that is made of rice straw that can light fire even under the rain. And it's cheaper and it's more effective, unlike our products that are not environmental friendly, that do not always work in conditions, and then it's and also the a higher price. So here you see that for every product, we must be able to create a short sale pitch. Yeah. And then after that, once we have a product, now we look at the business model. The business model will help us to organize the production process and organize the campaign, marketing campaign and PR campaign, determine the kind of cost, and then the revenue stream. So I have given you the overall journey that students have to work for this round, and let me show you how it's connected to the questions that we ask students. So to do this round well, the students have to study the material, and you see that these questions repeated the one-liner. So really hope that the students continue improving their one-liner to be more catchy. To this time, it has to be good for the buyers and then for the beneficiaries. And then they will have to present the product. And I already gave an example of how Namtura succeeded in pitching the product. So identify the buyers and show them what the product looks like. At this stage, it could be a prototype or it could be a real product, but at least you must be able to explain it to potential buyers. So either if it is a real product, make a video of the product. If it is a prototype, then it could be a paper prototype or drawing of the product. So you have to explain what the product looks like and how people who use this, who buy this product will use it. And then in this one, you have to show that
really respond to what the clients need and want. So the more they want it, the more they're willing to pay for the product. And then show the business model, how the students will have to show the logic of how they make money. So we have to understand how they're going to organize the production, how they sell the product, and how they charge the customers. And then for the business model to work, they have to highlight that the products or services they propose have economic value for the payers. And then how it will create social impact. And then it's important that they have to show that it is feasible. So go back to effectuation. They have to show here that they have the team that is able to execute this business model. I saw in the round one, some of the teams say, we are going to use AI as part of the solution. And now in this round, they have to show that they really have someone who is capable of designing and making the coding with AI. So it's not like, I think AI will be a good solution, but how you do it, and you have no one in your team or no partner who can help you designing an AI-driven tool for your product, then it's not feasible. And at this time, we care about profit. So in order to have profit, then you have to make good sales. And then the cost has to be manageable and make good sales here. And then they have to think further from not just their own problem. I gave you an example of our previous contestant, where he wanted to sell protein made of insects. So his initial idea was to use crickets as a protein source. And because so many scientific articles talk about the quality of protein from crickets. But then when we ask him to think beyond he owns target issues, and then we asked him to go out and talk to the stakeholders. So he realized then that crickets are invasive. So when he grow crickets, he is unable to create a system that can contain crickets in one area. So then there would be high risk that crickets will kill crops, invade the other farms around him. So he may solve the problem of protein, but then he would suddenly create the problem for other people around him. So that's why he had to change. So instead of working on crickets, he now works on black soldier. So if you're interested in so now now he has just built his second factory in Mali. So you can learn about his business here, and there are many articles written about his business. And it was Proterra Farm was, so it's in French, and I want to show you the one in English.
so you can learn about Siddiqui Sow and his Proterra farm, and he was named in 2018 by the United Nations to be among the 25 young companies with the most innovative solutions for climate change action. So you can learn more about him. Then you go to his LinkedIn, and you can talk with him directly how he transformed the business. So it's here. So you can see on actually global top 5 entrepreneurs. So go back here on the questions of prototyping. And next week, I'm going to show you videos and we will practice evaluating the students. And now at this round, it is very important that we ask students to run their crowdfunding and crowdsourcing campaign. This is a validation to see whether their pitch will make any impact. So will there be any person that willing to make the payment? And so then they will have to make a plan and give us who they want to target at this stage. And at this stage, they should focus on low-hanging fruit that they think that they will have a good chance of selling first. So strategy to connect with those backers, and then we look at whether they can make any sales to those. And then we ask them to tell us how they have learned from the campaign. So the validations here, the total points is just 10 out of the 100. So even if they got no one to sell, then they would have to make a point on the learning curve. So they would have to show what they learn. So when they pitch, why people would be excited or not excited about the product. So for now, is it clear for you about the design of the class and how we ask students at this round? Yes, it's clear. So now I would like to do one practice with you. How we can, any comments so far? Vào quên mất. Mình muốn show mặt con lên. Okay. So Sorry, Miss Mai, can I have one question about the cost feasible? Yeah, because here you mentioned about the cost. So do they provide us the cost statement or cost analysis? And how can we evaluate on that? Because we really don't know how much for the material input, and then it depends on a lot of resources to make a product. So the students, the group should give you as coach the information, because it's a requirement that they have to show that they will be able to make profit. So at this stage, if they already have a product, they can certainly tell how much it costs them to produce that product. Now, if they are at prototyping stage, then they should be able to make an estimate. So they don't have the exact number of how much it would cost, because they don't have the contact with their supply chain yet. But at least they can give a benchmark by showing a similar product would cost how much. I don't think that any product will be completely new to the point that there is no supplier, there's no information to tell, right? So we here we'll ask them for a benchmark for comparison. Thank you. All right. Other questions or comment before I give you exercise now?
No other comments or exercise? So now I'm going to break you into 3 rooms. Then your job now is to work. So because now you are already coaching some of the teams. All right. So now I would like you to design a coaching session that you will have to help. So let's see, you have some of the, so Thảo Nguyễn, what team are you coaching now? I just need 3 projects as sample to work on now. Thảo Nguyễn, what team are you coaching? Yes, yes, I don't coaching now because Okay, I'm very busy. okay, no problem. So I just need 3 volunteers because we are going to practice coaching your team in this round. So I know that you're coaching Cam Sanh project, right? Yes, yes. Okay, can we work on that project? The Vietnamese Cam Sanh. That aroma, Professor. Okay, is it Roma good? Yeah. And I need another team. Cam Energy Sanh. can Okay, so make another. I'm going to make the 3 breakout room. 3, and then you choose. So now I'm going to give you 15 minutes to now given that, so you will go to so Cam Sanh is this one. This project is Cam Sanh. Okay, and then we will have Z Aroma. Yeah, Cam Sanh, Z Aroma, and I need one more volunteer. No more. My team's coaching is a side by side. Yes. What is the name of your team? Let's see. I know there are. Okay, I have to go look at. It's named Side by Side. Can you say it again? I can type. Okay, size by sign. Okay. Sign by sign. So now your task in 15 minutes is now take the information from your team and social innovations here. So how are you going to help students improve their product pitch? So help them identify customers, you know, from whatever information they presented here. So you as a coach will help them think about defining the customer segment and developing a sales pitch that will help them run in the crowdfunding campaign. Is it clear now, the task? Okay, so let me type it here. In 15 minutes, your task as a coach is to help your team to define the customer segment
and design a sale pitch to prepare them for the crowdfunding campaign. All right, so I type it in the chat. So, okay, sign by sign. Okay, everybody, any question before I send you to the room? So all rooms are open now. So please go to the room. So you already got the information. So you have the coach, coach for the team. Yeah. I'm ready. Yes, please, because you see the name of the team. Yeah, please go to the room. Tức là cái tên Yeah, if not, you can tell me, I can put you into the room. Của các anh chị nhá. Bên mình đã bắt đầu như nào nhỉ? Hello mọi người. Xin chào mọi người, không biết là cái đề bài của mình là như thế nào ha. Mình sẽ phải coi cái case rồi phải coi cái case đó và mình thảo luận về cái design thinking đúng không ạ? Dạ đúng rồi, mà giờ không biết khỏi đâu Chào để cả nhà. Dạ. Hình như là mình là Z Aroma đúng không ta? Z Aroma. Chắc là mình lên PC platform mình tìm á, tại cái mạng thực sự cũng hơi chậm ha. Dạ đúng Em rồi. cũng đang ngồi lại cái trang của Jet Aroma mà nó đang lỗi quá. Cái trang Social Business Creation hơi lỗi, hơi chậm. Mình có cái link mình gửi vào chat để cho mọi người cho nhanh Rồi được chờ không? chút em gửi. Dạ vâng. Tại vì em cũng là coach của đội này nên là em có thông tin của đội. Dạ, vậy thì hay quá. Vậy thì em là Phương hả? Vậy em tiếp nhóm đi ha. Để mọi người tiết kiệm thời gian. Mình vừa gửi cái link vào chat á. Jet Aroma là cây 729 mà. Đó 66 á, 66 là Z Aroma á bạn ơi. À cái này Dạ. là cái trang Em đang không xem phải là là trang 729 case. mà. Thế hả? Bên mình Để em thấy check. là hôm nay là 66 rồi đó. Bên mình 66 rồi.
À, rồi, vừa nãy là em vào cái case, cái case còn public case. Yeah. Sassaroma is a global enterprise in changing the future of society with infinite clean renewable energy. Our Thì yêu mission cầu is của phần này pioneering in của bài clean tập lần này energy là sẽ regeneration from giúp agricultural cho team byproducts to promote xác định social rõ cái engagement tập and đối tượng collaborative khách hàng mục actions. tiêu và giúp họ Sassaroma làm offers premium cái essential phần oils pitch with cho sparkling briquettes, giới thiệu boosting về food sản phẩm của value mình, and của mitigating team, đúng health không? and Em environmental nhớ không rõ risks. lắm. This project contributed to 3 UN đúng rồi, grants thứ nhất là in giúp cho 7, xác định 11 and phân khúc 12 khách hàng, thứ hai là thiết details. kế một chương trình chào hàng để chuẩn bị Target cho chiến dịch huy động vốn từ 7.2 crowdfunding. increase the global Thì percentage of cũng giới thiệu renewable sơ với các energy. anh chị là Composted cái and set small aroma này glass có hai sản phẩm briquettes chính, một leaves là no các cái residue sản or phẩm được waste, chiết xuất từ allowing a decrease in vỏ clean cam bưởi energy dạng như tinh dầu resources. á. Cái thứ hai nữa là Target than không 11.5 khói, reduce the cũng adverse làm từ vỏ effects of cam, vỏ natural bưởi, disasters. và tinh dầu thì đương nhiên là Sassaroma, làm by từ vỏ cam, có producing nghĩa là từ cái eco-friendly products, phế phẩm nông nghiệp lowering thì mình làm ra được hai loại sản respiratory, phẩm, heart disease. một là tinh dầu và hai là than không khói, để sử dụng nướng barbecue hoặc là cắm trại hay là đốt lửa gì đó. Thì cũng muốn nghe ý kiến của các anh chị xem thử là có cái ý tưởng nào về xác định phân khúc khách hàng hay là có một cái chương trình chào hàng nào hấp dẫn không ạ? Thì nhờ các anh chị hướng dẫn, tư vấn thêm. Dạ. Đúng rồi, than không khói và tinh dầu. Thì cả hai cái này đều chiết xuất từ tự nhiên, có nghĩa là chiết xuất từ cái phế phẩm nông nghiệp á. Vỏ cam, vỏ bưởi từ phế phẩm nông nghiệp. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây cũng là cái mà mình cũng muốn nghe góp ý từ các coach khác, xem thử là đối với hai cái sản phẩm này thì theo các coach thì cái nào là nên là chính và cái nào nên là phụ. Nếu mà xét về thị trường ấy, thì xét về thị trường thì cái sản phẩm than nén ấy nó sẽ có thị trường lớn hơn là tinh dầu, vì nó là một dạng nhiên liệu. Tuy nhiên thì cần phải xét xem là cái tỷ lệ, bởi vì khi mà tận dụng cái vỏ của quả bưởi ấy, và cam ấy, thì nó sẽ ra được trong hai cái giai đoạn mà tận dụng cái phế liệu đó ấy, thì nó ra được hai sản phẩm. Thì phải xem là cùng với một cái năng lực sản xuất ấy, thì sẽ ra được cái sản phẩm nhiều hơn, rồi verify với cái thị trường của cái sản phẩm đó. Thì em nghĩ là như thế nó mới rõ được đâu là sản phẩm chủ lực và đâu là sản phẩm phụ của cái business.
Em nghĩ là bây giờ mình chỉ có 15 phút ấy, hay là mình chọn ra một sản phẩm, ví dụ chọn sản phẩm chính là sản phẩm than đi, mình sẽ đưa ra cái feedback cho cái nhóm sản phẩm đó. Thì sản phẩm này thì là cái vòng 1 em có coach cho đội này, nhưng mà em cũng chưa em có một số câu hỏi nhưng mà bên này cũng chưa trả lời rõ lắm về cái phần sản phẩm ấy. Thì về nguyên tắc cái nhóm sản phẩm than này có nghĩa là sẽ dùng vỏ bưởi để ép một phần để lấy tinh dầu. Sau khi mà lấy cái phần tinh dầu quan trọng đi rồi thì phần còn lại sẽ ép vào than để sử dụng cái phần thừa đó, tinh dầu thừa đó sẽ tăng thêm cái nhiệt trị, tăng thêm cái khả năng cháy cho cái viên than nén đó. Thế thì cái than kiểu này nó sẽ có lợi thế hơn so với những cái than khác ở trên thị trường, bởi vì nó có cái nhiệt trị cao hơn, thời gian cháy tốt hơn. Thế thì nếu mà để xác định cái phân khúc khách hàng thì cái nhóm sản phẩm này cũng chủ yếu là em nghĩ là nếu mà xác định ở Việt Nam thì cũng không nhiều lắm, bởi vì ở Việt Nam cái tập khách hàng mà sử dụng than nén, than hoa ấy cũng không nhiều lắm, có nhưng không nhiều. Và Việt Nam mình chủ yếu xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc. Em thì cũng đang tìm hiểu thêm về cái nhóm sản phẩm này để xem là có cơ hội nào để bán sang ở thị trường Bắc Mỹ hay không. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là đơn giản. Nhưng mà cái thị trường ở Nhật Bản và Hàn Quốc thì Việt Nam đang xuất khẩu rất nhiều các cái nhóm than kiểu như này rồi. Global enterprise in changing the future of society with infinite clean combusted and small glass briquettes. Then Không target biết là Asia. ở trong nhóm mình có anh chị nào là có nhiều kinh nghiệm về phần xuất khẩu không ạ? Solutions are not optimal to solve these problems for having packages and storage and maximize utilization. Hồi nãy thì nói về thị trường. Xin lỗi, có nghe rõ không ạ? Dạ, đó. Dạ vâng. Ok, chị. Em cũng đang xem cái pitch của bạn bên Sex. Dạ. Thì hồi nãy cô nói về thị trường Nhật. Em thì có làm thị trường Nhật đây ạ. Dạ, Nhật và gần đây là EU á. Thì đúng là những cái sản phẩm này thì cái khối châu Á thì cũng khá là coi như là có những cái gần gũi với nhau ấy. Không biết là mọi người có nghe rõ hay không ha? Bởi vì mình đang dùng micro và mic ở ngoài, không biết là mọi người có nghe rõ không? Có nghe được chị ạ, chị cứ nói to lên chút là được. Dạ vâng ạ. Rồi để là gần. Thì hồi nãy có nói về thị trường xuất khẩu. Thì thực ra là đang muốn định hình một chút xíu, tại vì nếu như mà mình là coach thì mình sẽ không có involve quá sâu, vào cái công việc của các bạn á. Giống như mình sẽ không đi vào chi tiết mà mình hiểu để mà mình có một cái nền tảng để coaching thôi. Còn nếu như mà mình là mentor thì có thể là mình sẽ tư vấn hay consultant á, thì mình sẽ tư vấn về cái mảng như là hồi nãy Tại có hỏi là về xuất khẩu. Xuất khẩu thì bên chị cũng đang làm, mà hồi trước chị có làm với thị trường Nhật nha, cũng có một chút xíu kinh nghiệm. Nhưng mà mình quay lại cái định đề á, là cái bắt tập của mình thì không biết là mình có cần phải thiết kế chi tiết tới cái mức độ đó hay không á. Đó. Alo, không biết là có nghe không đó. Dạ, Xin lỗi là vâng, mọi người em có nghe. nghe gần đó không ạ? Dạ vâng. Vẫn nghe được chị. Đó Có nghe thì chị dạ vâng, đó chị thì là Ngân ơi. cái thì đó là cái mà mình suy nghĩ, tại vì thực ra mình cũng học coaching được 2 năm về trước và cũng đi coach. Thì mình nghĩ là Ngân nghĩ là cái coaching thì mình sẽ không có đi quá sâu. Thì đang muốn biết là tại vì cái này là task as a coach đúng không?
Đó, thì mình sẽ phải cần những cái thông tin để mình nghiên cứu mô hình, nhưng mà mình sẽ không đi làm những cái chuyện như là chỉ tay chỉ việc, mà giống như mình sẽ nghiên cứu cái mô hình đó và xem là cái vấn đề nó ở đâu, và mình sẽ giao tiếp communicate với cái đội của mình á một cách rất là có hệ thống và có chiến lược theo từng cái step, và gửi bài cho các bạn đó, và các bạn đó sẽ phải trả lời những cái câu hỏi đó, và từ đó các bạn sẽ tự tìm ra một cái phương pháp. Chứ mình làm coach thì mình sẽ không dạng như đi giới thiệu. Nếu như mà mình làm consultant hoặc là advisor hay mentor thì có khả năng đấy, nên là ờ, giới thiệu thì Ngân cũng có làm business matching, Ngân cũng có những cái kinh nghiệm về cái việc này, có những cái profile của những cái tổ chức hay tập đoàn đó. Nhưng mà thì muốn quay trở lại là cái nhiệm vụ chính của mình là như thế nào đó mà. Đó thì đó là ý kiến của Ngân ạ. Dạ. Ừ. Như cái sản phẩm này của mình đó là có trong cái bài giới thiệu á, là không biết là Small class. trong cái bài giới thiệu thì không biết là họ có ghi bên Zest Aroma thì hiện tại là đang tập trung vào cái thị trường nào ha, tập trung vào cái phân khúc nào là chính ha? Hình như là họ cũng có đúng không ạ? Diseases and Dạ death, em chỉ but có nêu ý protects kiến gì. people's health. Target 12.5 substantially reduce waste generation. Zestaroma reuses agricultural byproducts such as citrus and grapefruit peels to provide essential oils and briquettes to create a circular economy. There are three main target actions which we consider to go to waste, which directly affects the farmers. First, we need a new green energy sources to tackle the problem. Mechanisms for reusing and encouraging. In the current landscape of the market, we found existing for having challenges in storage and Hello. Hello. Now I'm interested in hearing about your the first project. Hello, Kam Sang. Let me share the screen because this team has a lot that it needs a lot of work to improve. Yes. Hello, team. Kam Sang, please. Okay. Hello. I don't hear anyone. Mời cô Lan Phương thay mặt nhóm báo cáo. Yeah, please, Miss Lan Phương, please. Okay. Chị Diệu ơi, chị trình bày được không ạ? Bởi vì em nói tiếng Anh không được tốt lắm đâu. Yes, okay. So on behalf of Group One, I just summarize some ideas of our members. We just finished the first question, and we didn't finish the second one. In terms of the first question, coach need to help students identify clearly what are customer segments. So our group define that each customer segment belong to women, and someone want to wish to give very for skin and hair care. That is
yes, this is our main customer segment. Yeah, and this is a very new project from students, so many things is not very clear. So our group are still discussing on how to make it make the information more clear to the coach and to the stakeholder. Yeah. Mhm. Yeah. So you see, this project want to tackle waste and air pollution, right? And now it look at one product. So first of all, when you look at the presentation in round one, the team, when you just look at the videos, we don't really understand what the product really is, except for the very first page, right? So, and it only has the images of the farm and the pomelo. That's it. See, so this video, because in round one we only require 30 points out of 100 to pass. So this team passed round one, but with that kind of presentation, the videos, so no one can identify who the customers are. So I just put in the chat again so that people can look at the page. So the video presentation in round two needs to change a lot. First of all, you need empathy map. Identify clearly. So who are the customers? So you talk, say, women who would need the shampoo. So then let's say, what do these people care about waste and air pollution? If they do, think of your segment. Yeah. So look at their education, their background, and who they live, who they are, where they live, and who they talk to. So really about what they see, what they do, what they hear, etc. So you look at the empathy map, and then let's say, if the people you target care about waste and air pollution, if they care about that, then that means that one of the reasons why they would buy your product instead of other product is because using your product will help solving the waste and air pollution. So it gives them an added benefit. But if, imagine that if you go out and talk with your client and say, well, they don't really care about waste and air pollution because it's not in their reality. They don't live with the pollution. They don't, so it's out of sight, out of mind. So if it is the case, then you have to focus really on the functionality of the product. You get the point? So not just like, okay, we are going to target the women, but it's still too vague. So now as you launch a product, it's from 0 to 1, be more specific. So who are these women? Where do they live? What do they know? What do they care about? And from my guess, in general, the people who would buy shampoo, first of all, they care about the quality of product. So now you're pitching that you are using pomelo as a product, as the input for the product. So why pomelo would make a better product? First of all, is it because the smell is better, or it's clean? It cleans the oil better, or is it good for certain type of hair? Does it stimulate growth? Blah blah blah. So you focus on the functionality of product. There must be at least one differentiation point. If in terms of functionality, there is no difference with other products that you find in the market that those women have access to. Okay, so I have to really focus on that. Identify your customers. Okay, then compare with what they are buying now. Compared to what they are buying now, what makes your product any different? Is it the functionality of the product, or is it the price? It could be that, yeah, your product does the same thing as others, but your price is better. Or you have a better delivery system. The customer care is better. So there must be one thing
that you are better than what these women are buying from. There must be one, right? So that's how you need to ask your students to go out and talk to people. And then in your video, you really need to show the product and what people say about your product instead of the images of the farm, because the buyers don't care about the farms, they care about the product. And if you talk about the impact about waste and air pollution, showing the farm doesn't make people relate. How does it help solving the waste and air pollution problem? So the example of Namtura could be an inspiring example, showing why burning straw, rice straw, is causing a problem, pollution problem. So now you talk about now why the pomelo is causing waste or pollution problem. Is it because people put it in the landfill and then it takes so much time to treat it, or what? So you really have to show how it is causing negative impact for the environment. You need image to show that. All right. So then if you look at the product, is say another one is support human health and protects crop in okay, so protects human health. Then you would need images to say how are the other products are causing human health problem. So then I know that in Vietnam there are many products that are using chemical components. And so then you have to show, okay, chemical shampoo, what kind of problem does it cause? Then how are you going to solve that problem? Okay, so so everybody understand the approach. So tell how you would help your students focus better, and now try to sell the product and get feedback from the clients. So if you want to focus on the functionality of the product, get people talk about, try the product and talk about how superior your shampoo is compared to the other products. Okay. Now, if you say that, well, our impact is great, our business model will focus on the impact so that we can get funding for, so when you talk about sell, you can make money on selling the product itself, or you may give the product for free and get money from other sources. So you sell the mission, okay? So if you think that you are going to give the product for free or sell at low price, or you don't make any profit from the product, then you have to show there is another set of customer that will pay for the impact you create. So for example, the people who are now suffering from the human health problem. So to what extent they are willing to pay for your mission? Or it could be grant giver, like the government on that may need, they want to protect the crops. You say it in your videos, right? So then you have to create another empathy map. So if you sell your impact to the government in order to get grants, okay? So what kind of value do you propose to the government, and how you can measure that? All right. So if you talk about protect crops, I mean, how much money do you save from crops? So then if you can protect crops, are your buyers the farmers? If you protect health, are your buyers the health agency, the hospitals, or the users themselves? All right. So good so far. So the second group, please.
So the second group is Z. Thank you, Aroma. Miss Mai. Thank you, Miss Mai. So Z Aroma. Hello, representative of the team. So Z Aroma is here. Could you present? I think I can share some discussion in the room. Mhm. So in the breakout room, we discussed about Z Aroma. They have two different products, the essential oil and the pressed charcoal. The first thing we want they identify what is the main product, and then to and then to identify the segment. For the product, main product, we need to answer two questions: how big the demand, how big the market, and how big the capacity to identify the main product. After define the main product, we for this time, because it's we just choose the one of two product, we choose the charcoal to be main product, and discuss about the customer segment of charcoal. We discussing about the customer in Japan and Korea, because we think the customer in Vietnam, not the demand in Vietnam not so big. The Japan and Korea is bigger, and they because they usually have BBQ and something like this, and they ask for the good product for smoke lead, for something like that. Yeah. But we just do that because the time limited, so we not discuss more about the customer segment, the persona of the customers. Okay. Yeah, so I agree with you that now, given the very limited time, you don't have enough time for creating persona, but you can help the students to really get a good focus. So now, because look at what they wanted to do here is, in the end, they want to have a good renewable energy. So that is a very strong statement, and they want to use the essential oil. So now essential oil and renewable energy. So if you identify that in Vietnam, the market is too small, then you want to go to Japan, that one. So then why would Japanese customers care about this type of energy? You have to answer the question of why. So what kind of energy are they using, and what are they complaining about? What they frustrated about when they're using their current energy? Yeah, so what do they complain about? So do the students have any idea on that yet? So the coach of this team, Z Aroma, who is a current coach, so you have more chance to talk with the team when you identify just Japanese. Okay, let me see who is the coach here. I have to, because this team has quite a number of people. The coach from Yes, Professor Mai. yeah, Lan Chu, you Yeah. are. Zoom Fan, you're here too. Yeah. Yeah. So when you focus on Japan, it's an interesting market, but just look at what you want to do and what you so you smokeless fruit peel pellet.
And Yeah. so here, do they care about the environmental effect in Vietnam that much? If I you want to think, sell to Japan, so in my opinion, I don't think Japan is a market for Zest Aroma. I'm sorry, Thai, because I think the quality of Japan market quite high. So to touch the Japan market is very, very difficult. Yeah. So Yeah. I think we must outline again. okay, every market is difficult, not just Japan, but look at what they want to do. Yeah. Lower lower respiratory heart disease and death. Okay, look at this. So in which country do they have this problem? And then which country will have good policy for circular economy? And which country would care about a new energy source? Because when they care about another energy source, that means that the energy sources they are using now are not good. So right now, I don't have an answer whether it's Japan or another country because I don't have the data yet. But you ask your students. So these are your value proposition. See, then you have to do research on which country that you have chance of people will have these problems. So they use the energy and they are suffering from heart diseases. So which country is that? So if it is your value proposition, otherwise this could be a general nice to have, but it will not be your value proposition. Okay, and Yeah, then thank so yeah, when we talk more about the trying to sell, just look at the product here and look at the vision the team want to have. Change the future of society with infinite, clean, renewable energy, and then energy regeneration from agricultural byproducts. And with these byproducts, so what is the quantity that the team will have access to? Because if they say that is infinite, clean, renewable energy. So again, the question of who your customers are. So are your customers the buyers of these products, the users of these products, or your customers are the grant or donors who want to treat the problem of energy issues or the problem of the lung disease or heart disease or the problem of circular economy. So which country is promoting circular economy? And now if promoting circular economy, and it has to be within the country. So you cannot say, I promote circular economy by using a product in Vietnam and then selling it in Japan, because you don't use the materials in Japan. So it's not really circular economy for Japan. You get it so far? Hi, team. Yeah. Yes, I got it. Thank you, Professor, for guiding me. Yeah, I got it. All right. Now the third team on the sign language. Sign by sign. Excuse me, I just have one small question because I know that aroma oils now Vietnam have exporting in China as a lower price with the most volume, but as you advise us that we have a strategy depend on the market. It's not related to the low or the high price. Is this a matter of that we have to have a strategy, right? To get the market by the inside research in our target customer, as well as make the deep
planning on how the market is going on, especially for example in aroma. That is the point. Not the size of the market, also the quality of the market and the product, right? Sorry, I Yeah. just would like Yeah, to so confirm first the of point. all, look at what the product can do. So if I believe in the pitch here of round one, so what the product can do here is that it is good combustion without residual or waste. It is a product that can protect people's health by lowering the respiratory and heart disease and death. And then it promotes circular economy. So you will discover your customer that care about at least one of these things. So if you want to sell your product based on the value that it is a combustion without residue and it doesn't cause waste, okay? So then which customers, which country or what group of people would care about this smokeless? So it could be people in urban area where smoke is causing problem in look at the condos. So I just imagine that in Vietnam you have lots of condos and you have the incense, and then so it's really cause a problem. And when the neighbors complain, and then you say, okay, I can have something that help you not to produce smoke. Okay, so you have to find the customers who complain about smoke as a source of combustion. Yeah, thank you. Okay, so that is where you have to look for customers who complain about smoke. So where can you find them? And this is my first guess is that in urban area where smoke from combustion is causing a problem. People complain a lot about it. Okay, so then the students should do a bit of research or where else people complain about smoke. Because you have to know the quantity of smoke that other types of combustion is giving out to the air. And is it a problem? So coming back to an example of Natura. So the smoke coming out of burning rice straw is so bad to the point that all of the indicators about air quality tells us that it's very dangerous for health. You see? Now, in this case, that you look at combustions here, that in which area, at what quantity, when smoke becomes a problem. That is where you can find your customer. Or the other is that you go for this value proposition about protecting people's health. So you have to find place where people are suffering from respiratory diseases or heart diseases or death because of gas emission. So that where people really care about these problems, because you have to find the people who are suffering from it, because if there is no pain, there's no willingness to pay. And then the next one, you talk about promote circular economy. So circular economy is like you make use of the source. So instead of creating more waste, you will reuse the most possible. Then it has to be circular economy for which country. So if your sources come from Vietnam, then you have to look at the areas there. To what extent you promote circular economy? And then to what extent the people and the government of those geographical areas care about this. So that will help you determine the kind of sale pitch you have. All right. So if you pitch on circular economy, then you really have to talk to local people. So is it their pain? And if it's not their pain, it's not worth it to look into the product as a potential good sales there. Okay. And if you cannot sell these things, then focus on the functionality of the product and the price of the product.
Yeah, I got it. Thank you, Professor. So it's like it's more effective. It's the quality of the fire is better, or it's easier to use, or you have better customer service. So then you really focus on the aspects that your customers, that the one you want to focus right now, I have access to or used to certain quality of certain standard, certain quality. All right, and last group. The sign. Hello, good Yes. evening. Yeah, Dr. Mai. I had the liberty to chose myself to represent Group 3. I'll just make this fast in the spirit of time. I think, like the other two groups that was presented first, when our group was watching the video, there were really specific areas that we felt that needs to be improved. If this was a presentation in a classroom, trying to address a problem for the deaf community, then it would have been fine. But for a social business project, or a social business to be specific, there are so many questions that should be answered. Primarily is that what specific problem is the project trying to address? There was a mention on providing education to those who want to learn sign language, but it was unclear who the primary user is. What is the direct benefit of the user or the potential user if they use the product? Second is that what feature will the solution have the first version of that addresses the problem at first glance? So just one of the things that they presented was the product would potentially provide jobs for people who are deaf, or could potentially give employers the ability to hire people with that disability. However, there was no direct correlation of the problem and the product at hand. It was more of a concept rather than a social business. And it was not also able to identify how will they incentivize people who are using the product. What is the direct benefit again? Because if we just present that, if people will use the application probably, or the TikTok, or watch the TikTok video, that there's a direct improvement in acceptance of deaf workers, then that's a pure assumption. We don't have a localized perspective of how employers view such workforce in Vietnam. I think that's what Dr. Mai had emphasized during the discussion. It's not anymore national or international. It's more of a local perspective and showing that there is a local need. Maybe it could have helped if the presenters identified who the people or who are the businesses that need manpower that will directly benefit from it. And I think this is where this confusion is, or one of the pitfalls of students when they create such models. There was an angle on selling handicraft with the help of the social business to identify. So it has become confusing already. You are trying, are you an educational technology social business, or are you an online shopping platform? And this goes back to the initial challenge, or the initial problem of who are the users and what is the specific problem they need to address. Just to quickly wrap it up, if the team decides to be an edtech company, there should be a clear end result. If someone finishes the courses, what is the direct benefit? What are the metrics they wanna see? And if they decide to push on that, what is the social and economic benefits if the person or if the business would use the product? So again, it was also more similar to the first two ideas. At first glance, the idea looked very good since it may give benefit long term. However, when you dig deeper to the business model and also look at how they will execute the business, that's where the challenges that's where we see challenges rather. Yeah.
Yeah, it's normal that we see challenges. So that's why we want to help students to get over the challenge. So I completely agree with what you mentioned above. But what's important is to help students identify who would benefit from the classes. So if more people can use sign language, who would benefit? So then who would pay for these? So if the deaf people sign up for the class, then what your classes here have to offer that they cannot find from other courses. So if you consider the deaf people to be your payers, your customers, then you focus on the content of your course, the way you deliver, why TikTok would be a better medium to teach them the sign language. So how do they learn now? And then you tell how your method is more effective. It's effortless for the deaf to learn. So if you focus on the deaf as your payers. Now, if you focus on the businesses that would hire the deaf people, and then they have problem communicating, and they want their other employees to be able to communicate with the deaf employees. So then we have to tell how much the businesses would benefit versus the cost that we have to pay. So the benefits could be there's CSR. So it could be direct benefits as they can improve the communication within the company, because it happens that in the area the deaf work better. So then there is a real need for communication between the deaf and between the deaf and the non-deaf. So how would the company benefit from direct benefits? And then if it's not really the improvement in terms of efficiency or the quality of communication within the company, then how much would it improve the image of the company? So because sometimes it's part of the company can make an investment to buy the benefits of having a better image, right? Or you look at the customers as the government or or donors, or the families who have the deaf who have to suffer from this. So then what benefit do you provide to them? So again, there are 3 types of pitch you may have. So if you focus on the deaf as your payers, then you really have to pitch on the efficiency of your class, how easy it is to follow your class. Okay, if your customers, your payers are the companies that employ the deaf people, then you have to pitch on the efficiency for the company in itself, not the content of the course per se, but more on the results of after 1 year of investing in the employees, how much the communication within the company will be improved. So then even your content, then we have to adapt it to the businesses for the business need, not just the deaf need, but the business need. Or if you want to sell to the government for grants or to sell to donors, then you will have to pitch on the kind of value you bring. So if you sell to the government, you have to tell about how effective your program or your outreach can be compared to other schools. So maybe because you do a TikTok, so you can reach out to more number of learners than a traditional school. That might be one of your pitch. So here I'm just making hypothesis, but just for your students to really reflect on who might be their customers. So once they have a general idea of who their customers might be,
then do the empathy map to really find out the pain point of your customers. And then the match between your product and the pain point of the customers. All right. So it's about time we have for today. And I would like to give you a bit of homework, and that will to prepare for the writing the case for this round. You know, writing a case for this round is very different from the previous round. The previous round, it could be a general idea, but this round we want to focus on the case on the product and or the profit making. Okay, so prepare an outline and email it to me. Okay, so we will spend some time next week to discuss the outline that you can send me. Is it all clear? So next week we are going to watch a video and together and make a mock-up evaluation. And then after that, you will also have your qualifying test. And then we'll also spend time to talk specifically on the case outline that you send. All right. Sorry, Miss Mai, can I ask last questions? Yes, This one, please. yeah, this one about the last assignment case writing. I Right. do send you email about the outline of the hair John stock company, but I haven't received I your saw, so response. maybe I was on traveling and I just realized that there are some technical issue that my email didn't reach you. But actually, I did send the feedback and I found potentially 4 cases that could be published. So, and I would like to organize one specific workshop for these authors who are really serious. And I know that the hair case is a very good one. And I know that 4. So I would like to offer one class specific for writing the case, that case for publication. So the cases you have are pretty okay already for the competition. But I would like to offer that for those who want to publish in the journal article, because there are a few journals that publish case studies. Okay. So I just returned to Montreal, so I was traveling there. So so now I'm here, so I will go to my IT department to check. So I know that some of you didn't get my email, so I would just want to make sure that it will not Yeah, happen. I just I'll worry go about the to school today. deadline. Yeah. Yeah. I'm just worried about the deadline to submit this. So thank you for your response. Yeah, so I'm sorry for this technical issue happened while I'm traveling, but I would like to offer. So today I go to IT to check out what emails were trapped in because we have very strong spam filter, and also because I send out a lot of emails. So some of emails just got lost in the system. So yeah, I will check it today, and then. Yeah, now I know that 4 teams are very good, so I'll offer the writing for publication if you're interested in. So it will be a separate. It's not a TOT. It's just separate for the writing for a journal publication. It requires a bit higher level, but yeah, we can make it because I see the stories are pretty interesting. Yes. Okay, so I see you next week, and. Yeah, don't be discouraged by this IT problem. Just send me the outline so that we can discuss right away. So find stories that related to the topics that we teach in a class for the students, either on defining your business opportunity or design thinking, or it's on working on value proposition or working on the business model. So focus on one of those 4 blocks to write a case. And you can start writing from continue from the case that you work early on, or work on the case that you of the team that you teach, you coach. Okay. Yes. When we end. Yes. Yes. I'm sorry, I have one question about the due date of the lecture of the first round. The first round, it's already done. Everything is done. So the grade will be announced on the 24th.
24th. Yeah, because now we are still combining the judges because some teams that the two judges have two different grades, so more than 20 points. So we have to invite the third judge to look at the. We have to reevaluate, and then funny that in some of the teams we got the third judge. Still, that the difference between those three judges are still great. Then we have to invite the fourth judge. So that's why that your deadline was the end of the 17. However, we still need more time because of the combining the judge score. So the students will see the scores and the comments of all judges. So they will see the differences. Okay, so I have one question because I have a misunderstanding of the deadline. So I thought before the May 17 is a deadline for the confirmation only. That's the reason why I haven't submitted my just the result yet. So can I do it now or I have But it's to wait? over. So maybe I have to ask you to be a third judge in the because when I don't get the confirmation, I have to reassign it to another person right away. Because you see that in our schedule for TOT, your period for making the evaluation is 15 to 17. So it's written in your TOT schedule. I'm sorry, this is my fault. So please let me know if I can do the further. Yeah. Oh yeah, we do have a few. We do have a few that we need actually the fourth judge because even the third judge still. So some teams, the work is very controversial, and that could be that the judges don't understand the local reality. So then we have to find another judge. Yeah. So all of the teams where the judges differ by 20 points, then we have to rework on them. All right. So thank you everybody and see you next week. Thank you. Thank you. Cô Mai ơi, chị em hỏi một chút xíu ạ. Okay. Dạ. Cô Mai ơi, cho em hỏi là không biết là cô đã gửi cái letter visa chưa ạ? Tại em ở xa. Có rồi. Không phải. Tại em vẫn Tất chưa cả nhận cái được là á. đều có hết mà bạn. Tức là bạn nào mà có confirmation là gửi luôn. Thì bạn chưa nhận được á thì bạn thử check spam xem. Visa letter. Visa letter em check spam rồi cô ạ. Bởi vì trong là email Phan Bân à? Thế đợi mình xem luôn. Bởi vì là chắc chắn là gửi ngay trong kiểu trong khoảng 48 tiếng là cái bên các bạn ở bên này các bạn admin đã gửi rồi. Dạ, tại vì Visa letter. nó có Tên trong đầy đủ của bạn là gì để mình tìm luôn, mình gửi luôn vào đây cho bạn. Phan Vũ Dung Vân ạ. Phan Vũ Dung Vân. Excuse me, có I have rồi, a question in the chắc chat. chắn là có. Đây gửi cho bạn luôn ở đây. Gửi luôn cho bạn ở đây để bạn tìm luôn cho nó dễ. Cô gửi email ạ? Ở đây mình gửi luôn vào chat lên cho bạn để bạn vào. Còn email thì chắc chắn là gửi rồi, chắc là nếu mà bạn không có thì là nó ở chắc là bị vào spam thôi. Em kiểm tra spam rồi mà. Dạ em check rồi thật cô ạ, mà vẫn không thấy. Cho nên bữa giờ em đây mình gửi luôn vào chat cho bạn luôn. Dạ vâng. Chắc là nhờ cô tại vì em không biết là xin email giờ. Ok để mình gửi luôn vào chat cho bạn luôn. Dạ, nếu được cô đẩy giùm em qua cái email luôn với ạ. Tại vì không biết là khi bọn em là xin visa như phải chụp cái email đúng không ạ? Đúng rồi, là nó ở dạ. email là có email cho bạn rồi đấy, nhưng mà tại hiện nay trong em lúc mà mình chưa nói nhận chuyện với cả email. bạn kia thì gửi luôn cho bạn vào đây, bạn nhìn thấy trong chat rồi chưa? Dạ rồi em nhận được rồi đấy ạ. Ok. Dạ, có gì cô nhờ cô gửi lại email giùm em với ạ. Em cảm ơn ạ. Ok, Phan Dũ chắc chắn là phải rồi. Tại em chưa nhận được trong email luôn, thế là em không sao đấy, có gì bạn cứ gọi bạn lại gửi lại email cho bên SBC Competition ấy. Nếu mà chưa nhận được thì cứ gửi vào đấy thì là sẽ được. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Thì bạn cứ gửi cho SBC Competition nhá, thì là
Thì sẽ gửi lại email cho bạn. Dạ vâng, cảm ơn cô. Ok. Còn ai có câu hỏi gì không nhỉ? Có comment gì không nhỉ? Chị Mai ơi, trường hợp mà năm ngoái mình xin đủ visa rồi thì năm nay là có cần phải xác nhận gì không chị, hay là cứ thế đặt vé rồi đi thôi ạ? Bạn đã có visa rồi gì, nhưng mà bạn vẫn cần một cái giấy của cái thư mời của năm nay. Vì lúc mà bạn qua hải quan ấy, người ta sẽ hỏi bạn đến để làm gì và thời gian là bao nhiêu, thì mình chìa cái thư đấy cho người ta. Chứ còn Vâng ạ, nếu như nhưng mà mà mình chìa cái thư của năm ngoái ấy thì là họ lại bảo là không đúng mục đích. Tức là visa mà họ cho mình là khoảng cho 10 năm đúng không? vâng, Nhưng mà mỗi một lần mình vào ấy là mình phải có lý do. Tức là vâng, cái bên hải quan ấy họ rất là cẩn thận đấy. vâng ạ. Nhưng nghĩa là mình không cần phải làm việc gì với bên đại sứ quán ở Việt Nam đâu, mà chỉ làm Không, in cái lúc qua hải quan bên đúng Canada rồi, thôi ạ? đúng rồi. Vâng, vâng. Tức là mình đã có visa rồi thì không cần phải làm cái gì cả. Chỉ có lúc mà bạn đi qua hải quan, bạn đi đến, người ta sẽ có người ta hỏi là bạn đến vào việc gì. Thế thì là bảo tôi đến SBC thì chìa cái giấy của SBC. Còn nếu nói là tôi đi du lịch thì người ta sẽ bảo hỏi là thế bạn đi du lịch thì bạn ở khách sạn nào, bạn đi du lịch những đâu, vân vân. Đấy, tức là mặc dù là lúc mà mình gửi thư cho các bạn để làm visa nhá, thì thường là người ta sẽ làm visa cho bạn 10 năm hoặc là đến hết cái hộ chiếu của bạn. Nhưng hộ chiếu. cái lúc mà bạn đi vào nhập cảnh ấy, là lúc mà bạn đi qua đấy thì sẽ có một cái người ngồi ở custom, người ta sẽ hỏi là bạn đến lần này là vào có việc gì. Đấy. Thế thì mà mình mà trả lời không dứt khoát, không đúng cái là người ta sẽ cho mình out đấy. Là ở đây người ta ở Canada nó làm việc theo kiểu trust, mà cái bên lãnh sự là một, là bên hải quan ấy họ có toàn quyền luôn. Tức là họ có quyền, họ chỉ không cần phải giải thích logic gì cả, họ chỉ cảm thấy nghi ngờ thôi là họ có thể cho mình out được. Đấy. Đấy, thế cho nên là mình khi mà mình vào mà mình có lý do chính đáng, mình trả lời dứt khoát thì không ai người ta làm khó mình đâu, tất cả mọi thứ rất là dễ dàng. Những cái người mà bị reject visa nhé, tức là khi mà xin visa mà bị từ chối ấy, thường là có một dòng thông tin nào đấy bị sai. Tức là người ta sẽ verify, người ta thấy bảo cứ một dòng thông tin người ta thấy sai là con người ta assume là tất cả cái hồ sơ đấy là sai. Cả như năm ngoái có bạn đi thuê dịch vụ, người ta còn nhầm cả tên nữa. Năm ngoái em xin thấy dễ dàng lắm, bởi vì là em tự đúng. làm, tự làm với cả là kiểu mình khai đều đúng hết. Thế Đúng thì rồi. mà mình tức là mình đi qua đấy là nếu mà lý do là sang SBC thì sẽ được cái thư SBC. Nhưng giả sử trường hợp đi du lịch gì đó thì mình cứ đúng là mình thì kể phải nói du lịch ở đâu như nào. Tức là nếu mà mình trả lời ấp úng cho người ta, họ thấy là tức là cái việc mà mình đi vào đây nó không rõ ràng. Ở đây là người ta rất sợ là vào Canada không rõ ràng thì là ở lại ấy, trốn ở lại, mà trốn ở lại ở đây là thì thành gánh nặng cho ở đây, bởi vì vào đây người ta có nhân quyền rất là cao. Tức là có những người mà người ta trốn, người ta đi chui ở lại đây ấy, xong rồi là người ta ăn nằm ở rể, xong cuối cùng người ta ăn xã hội ấy. Nhưng mà visa là cho sang có thể là công tác hoặc là đi du lịch đúng không chị? Đúng là rồi. trong ngắn hạn. Đúng. Tức là visa của bạn sẽ được 10 năm multiple entry đúng không? Thì mỗi lần mà bạn vào ấy thì là có mục đích rõ ràng là ok. Tức là người ta nhưng mà ok. Mục đích có giới hạn thời gian không ạ? Ví dụ đến mỗi một lần đến là giới hạn bao lâu? Giống như tối đa mỗi một lần bạn vào thì người ta sẽ cho bạn maximum là 6 tháng. Vâng, 6 tháng. Tức là bạn có thể vào SBC xong rồi bạn đi du lịch tiếp, ok. Đấy, thế nhưng mà cái miễn là mình phải rõ ràng. 6 tháng là vẫn được đúng không? Kiểu như thế gì ạ? Đúng rồi, bạn ở lại trong 6 tháng thì vẫn ok, bạn ở lại, bạn đi du lịch, bạn gì làm, hoặc là mở mang đối tác quan hệ vân vân thì ok. Nhưng mà họ cần phải biết là cái lý do chính của bạn đi vào là cái gì. Đấy, thế thôi mà bạn là trả lời dứt khoát thoải mái thì người ta cũng chẳng có gì đâu. Thì thường những người mà bị từ chối deny of entry ấy là trả lời ấp úng sai. Không phải nói đâu xa, chính em gái mình nhá, hồi xưa ở Mỹ sang Canada, nhưng hồi đấy là bạn em ấy đi sang xong rồi nói không rõ ràng ấy, thế là người ta deny of entry luôn, mà mỗi một lần bị deny là vào sổ đen, là cho đến bây giờ là 10 năm rồi, mỗi lần đi qua hải quan em thì vẫn cứ bị gọi, vẫn bị gọi riêng ra hỏi phỏng vấn là tại sao đi sang Canada làm gì, mà rõ ràng là
Tức là cái hồi đấy là em ấy là ở Mỹ, em học em Mỹ xem em ấy sang Canada để thăm mình thôi. Thế nhưng mà em đi qua hải quan em nói không rõ ràng, thế là bị từ chối. Còn đến bây giờ em đã là công dân Mỹ rồi, đi qua hải quan vẫn bị gọi ra bởi vì có một cái vết đen ở đấy là đã từng bị deny of entry. Đấy, không Ngoài phải em nói bảo đâu xa, em gái mình luôn. đúng rồi. Em thấy là chỉ cần trả lời rõ ràng, lúc ngoài em thông quan nhanh lắm, có Đúng rồi, hỏi 3 câu chưa đến 2 phút là đã được đúng qua rồi. rồi. Người ta có học được cái tướng số hình tội phạm như nào, họ rất là giỏi. Tức là họ nhìn cái thái độ của mình, họ làm, họ được có chuyên môn của họ rồi. Tức là họ nhìn thấy mình đi vào đúng, mình cứ thẳng tưng, không có vấn đề gì thì không có ai bị làm sao cả. Những cái người mà tại vì hồi xưa em gái mình sang thăm mình bên này thì đúng là em ấy cũng không rõ ràng thật, chứ cũng không phải là đấy. Tức là hồi đấy là đi sang, lúc đấy là chưa có quốc tịch Mỹ, mình chỉ là đang đi học ở Mỹ thôi. Thì đi sang đây thì cũng chẳng, hồi đấy cũng nghĩ là cũng chưa biết là sang rồi có ở lại với chị không, hay là đi học tiếp rồi có học Canada không. Tức là bản thân em ấy cũng không rõ ràng, nghĩ là nó cũng đơn giản, mình đang học ở Mỹ rồi thì mình sang thì có gì đâu. Thế là bản thân em ấy không rõ ràng, cho nên là đi qua Mục đích không rõ ràng, kiểu mục đích đúng rồi, mục đích không rõ ràng. Tức là nếu mà nói là tôi qua đây tôi thăm chị, trả lời đúng thế thì nhà tôi, chị tôi như này, nhà ở đây dưới đây thì nó sẽ không sao. Nhưng mà nói nó không rõ ràng, đi sang học cũng không ra học, đi thăm chị cũng không thăm chị, mà đi du lịch cũng không ra du lịch, tức là nó không rõ ràng, nên là người ta từ chối luôn. Và đấy 10 năm rồi, bây giờ đã là công dân Mỹ rồi mà đi qua hải quan vẫn gọi kéo ra để hỏi. Đấy, chỉ cần một rõ ràng lần khổ đấy. một lần nhầm. Vâng, em cảm ơn ạ. Chị Mai ơi, cho em xin lỗi, em vừa nãy có sinh viên nên là em không vào nghe. Em thấy có một cái phần chị trao đổi về Z Aroma ấy ạ. Thì cái độ đấy em đang code thì em có thể hỏi thêm là chị có thể tí nữa thì em sẽ trao đổi với các thành viên đã được hỏi đáp, nhưng em muốn nghe cái phần gợi ý của chị ở cái phần độ đấy thì như thế nào hả chị? Cái bạn Z Aroma nhá, là cái mình phải hiểu cái mình làm. Tức là các bạn pitch ở đây là bạn có 3 thứ mà bạn ưu việt. Thứ nhất là bạn không có khói này, đúng không? Tức là bạn có combustion with no residual waste. Nếu mà bạn dùng nó để cái này để làm bán hàng, tức là cái value proposition để bán ấy, thì cái customer của bạn sẽ phải là những người complain về smoke. Tức là bạn phải tìm cái population đấy ở đâu. Thì mình thấy là thường là ở cái urban là người ta bị vấn đề về khói là cũng nhiều. Thế rồi là bạn phải tìm theo country nào, hoặc là cái khu vực nào, có thể ở Việt Nam mà có thể ở nước ngoài vân vân, nhưng phải tìm cái chỗ mà người ta complain về smoke. Đấy, người ta có complain đấy thì mình mới bán được. Còn nếu như mà bạn focus vào cái việc là bảo vệ sức khỏe, là làm giảm các cái bệnh về đường thở với cả bệnh về tim mạch ấy, thì bạn phải xem là cái population nào đang bị những cái bệnh này mà do sử dụng cái nguồn đốt. Bạn hiểu không? Tức là phải đấy là bây giờ mình làm customer discovery là mình phải hiểu là cái sản phẩm của mình nó ưu việt ở cái gì, nó có thể làm được cái việc gì. Nếu mà mình đấy mình muốn bán là mà mình muốn pitch vào cái khía cạnh này thì phải đi tìm những cái người mà bị đấy. Chẳng hạn như mình nhớ hồi xưa mình ở Việt Nam, mọi người dùng rất là nhiều than tổ ong, rất là nhiều, và than tổ ong xong nó gây ra rất là nhiều bệnh. Thế đặc biệt là khi mà mùa đông, cái thời của mình không biết bây giờ Việt Nam thì như nào, nhưng mà cái thời của mình ấy là mùa đông rất là lạnh, và mọi người dùng than tổ ong để ấm trong nhà ấy. Thế xong rồi là sặc khói chết luôn, rất là nhiều. Đấy, thì là bây giờ mình cũng phải tìm cái population mà người ta đang có cái problem này thì mình mới bán cho người ta được, đúng không? Còn nếu như bạn nói về cái circular economy ấy, thì bạn phải tìm ở cái nguồn mà bạn thu mua cái vỏ cam quýt đấy thì nó mới thành circular economy được. Chứ còn chẳng hạn như là ban nãy là bạn Tài nói là bán ở bên Nhật chẳng hạn, nhưng mà bên Nhật thì họ có thể promote circular economy, nhưng mà nó cái source nguồn của nó là ở Việt Nam, cho nên nó không giúp gì cái circular economy của Nhật cả. Bạn thấy không? Cho nên khi bạn phải hiểu được là cái pitch của mình ở đâu thì mình sẽ đi tìm cái loại tệp khách hàng như thế. Còn nếu như mà mình không pitch về 3 cái này ấy, thì mình có thể pitch vào mặt khác, chẳng hạn như là giá của mình có thể rẻ hơn, hoặc là mình pitch về mặt cái customer service của mình tốt hơn, hoặc là cái sản phẩm của mình nó mẫu mã nó đẹp hơn, rồi là dễ sử dụng hơn, vân vân.
tức là phải tìm ra được một cái điểm điểm differentiation của sản phẩm của mình. Vâng. Đấy, thì Thì cái cô đấy Mai ý gì? phải Vâng. so sánh với cả cái sản phẩm người ta đang dùng bây giờ. Đấy, xong rồi mình mới Vâng. nói là giờ mua sản phẩm của tôi đi, bởi vì nó khác như thế này. Vâng. Cô Mai cũng cái case này hồi nãy em có tham gia nhóm á cô, thì trong nhóm em có thảo luận thì mọi người đều thống nhất là nó sẽ không phát triển thị trường trong nước được mà phải hướng ra nước ngoài. Nhưng mà theo em thấy á, thì hiện nay các cái nhà hàng người ta bán barbecue á, đều hướng đến là sử dụng những cái than nướng nè, thậm chí là các cái món ăn Hàn Quốc nè, người ta tới đây ở cũng rất là nhiều, thì cái thị trường nó khá là rộng, thì Đúng đâu nhất thiết rồi. mình phải bán ra nước ngoài đúng Đúng không cô rồi. ạ? Đúng rồi. À, Mình nhớ dạ. là mình có đi cái Korean barbecue là nó nướng ngay tại bàn, đúng không? Đúng rồi, và Mà người ta rất ưa mình chuộng cái muốn nướng bằng ngửi cái than nữa. mùi thức Dạ. ăn, chứ mình không muốn ngửi cái mùi than đúng không? Dạ. Nó sặc Dạ sụa đúng đấy. rồi. Thì đấy Dạ cũng thậm là chí một là tệp khách hàng tốt, bởi vì những cái người đấy thì họ sẽ complain về smoke, đúng không? Tức là cái dạ smoke đúng. nó làm cho giảm cái mùi thức ăn, mà nó làm Đúng rồi. bởi vì một cái nhà Cái hàng phổi mình cũng nó khó ít, nữa. Dạ. đúng không? Cái không gian nó chật hẹp như này, mà nó khói Dạ. mù mịt, vừa khói của thịt nướng lại vừa cả khói của cái than đốt nữa, thì nó sẽ làm cái bức bối, làm cái món ăn nó không ngon, làm cái môi trường tiêu thụ cái món ăn nó không còn ngon nữa. Thì đấy cũng Vậy lúc có thể này là là một tệp khách stakeholder hàng. của mình sẽ là nhà đầu tư đúng không cô? Ừ. Như vậy là mình xác định stakeholder của mình sẽ là những cái nhà đầu tư chủ của các cái nhà hàng, chứ không phải là end user, Đúng là rồi. người dân. Đúng Dạ rồi, rồi, nếu như em mà cái cảm trường hợp ơn mà cô. bạn nói đấy, tức là mình pitch vào cái chủ nhà hàng. Bởi chủ nhà hàng người ta sẽ thấy rằng là vậy nếu như mà tôi dùng cái sản phẩm này thì là tôi sẽ không phải xử lý nhiều cái chuyện ống khói, bởi vì các nhà hàng người ta phải xử lý ống khói rất là đắt. Cái việc lọc khí ấy, là các cái nhà hàng mà vào nó không bị mùi sặc sụa lên, là cái filter người ta phải làm rất là nhiều, mà cái đấy rất là đắt tiền. Mỗi một lần thay cái filter đấy rất là đắt tiền. Thế mà bây giờ nếu mà cái sản phẩm của mình mà bảo tôi có thể tiết kiệm cho anh cái việc là xử lý cái mùi ở trong cái nhà hàng của anh, tức là họ vào nhà hàng lúc nào ăn món ăn thì ngon mà mùi thì không bị ấy, tức là mùi nó trong lành đấy, đúng Và không? cũng là eco-friendly friend luôn. Đấy, Hai đúng thứ rồi. luôn. Dạ dạ. Chính xác. Thì đấy, cái tệp khách hàng đấy là đặc biệt là ở Việt Nam mình ăn nhà hàng ăn rất là nhiều, đúng không? Đấy, Dạ. vào nhà hàng mà lại trời nóng nực, xong lại cộng với cả đủ các loại ám mùi vào, Với em khách hỏi hàng đi ra là quần áo của mình toàn mùi luôn. đúng rồi đúng. Với lại còn cái nữa cô, ở cái round 1 á là em chấm cái bài cam sành, và cái điểm em được báo là nó khác biệt với lại cái bên kia tới 20 điểm. Nhưng mà thực chất thì khi mà em nghe em thật sự là tại vì em do em không có xác định được là ở mức độ này mình cho mức độ dễ hay khó tới cỡ nào á, cho nên là những cái nào mà không có evidence hoặc là em cảm thấy nó không rõ, nó không có điểm nào mới, chính vì vậy mà em cho cái điểm nó hơi bị thấp. Thì cái này là theo cô là nếu như lần sau á, cuộc chấm sau á, thì em nên dựa vào cái cơ sở nào để mà cho nó dễ dễ xíu, hoặc là số lượng của mình, ví dụ mình xét là ở rau quanh là cho 150 thì lấy 70%, thì lúc đó em có thể định hướng được đó cô. Thì không biết là không cái sao, này em bạn cứ chấm theo cái quan trọng là bạn cho được cái comment ấy, là làm thế nào để cho người ta improve, cái đấy nó quan trọng hơn rất là nhiều. Thế còn cái điểm ấy thì là tùy theo mình có hiểu cái reality của cái project này hay không, đúng không? Thế rồi là nó không ảnh hưởng tới cái điểm mà của cái khóa học của em đúng không cô? Không vấn đề gì cả. Tức là các cái judge họ chênh điểm nhau thì chuyện bình thường thôi. Cái cũng giống như là một sản phẩm khi mình đưa ra thị trường, có khách hàng thì rất là yêu sản phẩm của mình, có khách hàng thấy giờ nó dở hơi, đúng không? Cho nên là cái chuyện là judge mà khác nhau thì cũng ok, tức là nó không phải là vấn đề. Thế cho nên là mình mới phải tìm một cái judge mới nữa để xem người ta có. Tại em cũng hơi lo là không biết mình chấm có bị không đạt. Rồi một câu hỏi cuối thôi cô, sorry cô, là tại vì cái cây tòa he thì là em hiện tại đang làm có một mình thôi, em cũng tạo ra một cái case luôn, nhưng mà nó đang bị ở cái ẩn, thì không biết nếu như sau này em mời không được ai tham gia thì em làm một mình thì có được tính là team không cô? Cũng được, team một người hay là 10 người hay 20 người cũng là team. Miễn là mình có làm cái đó được đúng không cô? Dạ rồi, nhưng mà chỉ cảm có ơn điều cô. là mình có một mình thì mình phải làm nhiều việc, nhưng mà cái case tòa he rất là hay. Thực ra là Dạ đúng rồi, em thích nó hơn hả? Mình thấy Các cái bạn case trong đấy là có khả năng là publish được, cho nên là đấy mình cũng mời mấy các bạn mà có cái case mà cái câu chuyện nó hay ấy để viết bài, là mình
cho cái quality nó tốt hẳn lên, xong mình xuất bản thành báo. Thì có những rất là nhiều báo, kể cả những báo Scopus người ta cũng có, chẳng hạn như là Journal of Asian Case Study chẳng hạn đấy, hoặc là cái Journal of Emerging Market Case Study chẳng hạn. Đấy là những cái journal đấy họ xuất bản cái teaching case. Thế mà mình muốn coach các bạn lên cái level, những cái bạn nào thực sự là muốn tức là đầu tư thêm thời gian, tức là để cho cái course, cái competition này thì bạn đủ rồi, không phải là vấn đề lớn. Nhưng mà các bạn muốn kiểu push the limit một cao chút lên cho nữa. mình đó. Đấy thì đấy, thì những cái bạn nào mà muốn làm đấy thì mình sẽ mở một buổi coach riêng cho những cái bạn đấy để xuất bản thành. Thôi vậy thì bên em có 2 cái dự án, một là Playvic, 2 là Zezuma ấy, thì muốn như thế thì có được không hả cô? Được, cái nào cũng được, cái quan trọng là cái thời gian các bạn, cái effort các bạn có willing làm không. Cả như là cái cây của Z Aroma nhé, thì nó sẽ là một cái cây rất là hay dạy về cái value proposition. Nó sẽ rất là challenging, nó khó, mình sẽ tìm customers như thế nào. Đấy, cái cây này nó, cái mở Z Aroma này thì nó sẽ là một cái cây hay cho cái phần vòng 2, tức là tìm customer discovery. Đấy, tức là để dạy cho học sinh ấy cái mạng, cái mục value proposition. Tìm khách hàng. Cái Z Aroma này thì để mà tìm business model thì nó còn hơi khó, mình thấy cái project này nó còn early để mà dạy về business model, nhưng mà cái project này để mà dạy về cái customer discovery là khá tốt. Vâng, thế còn cái Playvic thì như nào hả cô? Cái gì cơ? Cái em có một cái dự án Playvic kia, nó nghĩa là tách cái chiết tất từ vỏ thanh long thành pectin và phân vi sinh ấy ạ. Cái case đấy ấy, thì mình thấy nó hay ở cái phần là cho cái case về value, social value proposition. Vâng. Nhưng mà để bây giờ đến chiều rồi mình phải lên phòng IT mình hỏi xem là, tại vì thấy bên Việt Nam mà buồn cười lắm, là tại sao các cái team mà không nhận được feedback lại toàn là team ở Việt Nam, cho nên mình không hiểu là nó có bị chặn ở cái country domain này không biết. Thì hôm nay không, chưa thấy các bạn ấy nhận được cái kết quả gì cô ạ. Đúng rồi đấy, thế thấy nghe cái bên bạn admin ở Việt Nam bảo thế, bảo tức là có mấy cái team ở Việt Nam mà rất là lo lắng là không nhận được feedback. Là không thấy có kết quả gì nha gì. Thôi em cũng chấm điểm rồi, nhưng mà không phải là do em chấm muộn vì hôm nay máy tính hỏng, thì em cũng chấm theo thời gian NC ra là ngày 18. Là muộn nhất là vào buổi sáng, thì buổi 4-5 giờ hay là 6 giờ em cũng có gửi bài rồi, nhưng em chưa nhận được cái kết quả đánh giá thì như thế nào cô nhỉ? Em đánh giá hai dự án. Cái ngày 24 thì mới announce được, bây giờ vẫn còn rất là nhiều việc làm ở background. Tại vì em thấy chị vừa rồi chị Ngọc chị bảo là chị có gì tranh điểm, họ có nhận xét, thì của em thì không thấy cái gì. Không thì không có cái gì, có nghĩa là không sao. Tức là có những cái người mà just chẳng hạn như là thấy điểm khác nhau, cái là bên cái SPC competition phải email hỏi lại luôn, còn nếu mà không có cái gì thì không có gì cả. Thì là chị chấm tốt rồi đó. Không phải tốt hay không tốt, cái này không phải tốt đâu, nghĩa là mình chỉ xem là vấn đề là em chỉ thấy thông báo đã nhận được rồi, nhưng mà thấy chị là có cái kết quả thì là do em có vấn đề gì không? Tức là em có cái email copy là cái phần em chấm ấy, là em cũng nhận được cái email confirm. Vâng, cái điểm em chấm cũng như đấy, là cái điểm các thứ của em như là phần nhận xét của em như nào. Đúng rồi. Okay. Đúng rồi. Thế còn những cái người nào mà just chấm điểm kiểu nó lệch nhau quá, chẳng hạn như là cái bên cam sành đấy, là phải email cho cả hai judge luôn, nói là một bên là tại bên này có điểm quá cao, một bên này điểm quá thấp, thế là mới hỏi vấn đề của họ là đâu đã. Thế xong rồi để khi họ trả lời xong rồi bắt đầu mình mới thấy là có cần phải mời judge thứ 3 không. Chẳng như là bên Ngọc đấy, tức là sau khi đã chấm lại rồi thấy điểm nó vẫn chênh, thế cho nên bảo thế này phải mời judge thứ 3 đấy. Vâng. Đấy, tại vì em cũng thấy cái video mà không có cái hình ảnh, không có gì, là em cũng nghĩ trong đầu là không có sự chuẩn bị. Thật ra là đó thì em cũng cố gắng nghe, mà thật sự là rất là khó nghe luôn, mà cũng không có cái transcription, mà cũng không có một cái giấy tờ gì để cho em đọc luôn. Tại vì các bạn ấy mới, tức là vừa mới vào, đây là mới có vòng 1 đúng không, cho nên là mình cũng chưa thể expect họ làm được nhiều, nhưng mà qua các vòng mà mình sẽ thấy là các bạn nắm được thì sau này em sẽ qua các vòng các bạn ấy sẽ tiến bộ rất nhiều, và cái điểm của mình cũng đòi cao hơn. Chẳng hạn như là vòng 1, vòng 2 này mình chỉ cần 30 điểm thôi là các bạn đã pass rồi, tức là bạn dưới 30 điểm cơ thì là bạn mới trượt.
Thế còn bạn được 30 điểm trở lên là bạn pass. Nhưng mà kể cả trên 30 điểm nhưng có một số just nó chênh nhiều quá thì mình muốn hiểu xem là cái việc nó chênh nhau là nó ở đâu. Tức là có thể là một cái just này họ nhìn thấy cái evidence nhưng mà just kia không nhìn thấy, hoặc là ngược lại đấy, kiểu thế. Dạ. Vâng. Cảm Ok. ơn cô. Vậy Đấy là là cảm ơn cô nhiều. có nghĩa là nếu như muốn đăng ký mà biết sâu hơn trong cái phần để mà có thể viết cây các thứ thì sẽ đăng ký riêng đúng không cô? Đúng rồi. Tức là những cái bạn mà muốn có ambition là muốn xuất bản cho journal thì là đăng ký riêng, bởi vì là cái đấy nó vượt ngoài cái yêu cầu của TOT. Tức là cũng vượt ngoài cái yêu cầu của competition và ngoài cái yêu cầu của TOT. Thế thành ra Nếu mà như thế là đăng ký với cô đúng không? Đúng rồi. Dạ. Vâng. Thế thì đăng ký vào thời gian nào thì phù hợp ạ? Bạn cứ email cho mình đi là Viết một cái draft rồi cô, viết một cái draft về case study xong rồi đúng rồi. Dạ. Nghĩa là Nhưng ở mà cái đây đấy ví là dụ các như là bạn xác cô định đang nói sẽ là làm một rất cái là thì vất viết vả về đấy. khách hàng đấy. Dạ. Đấy là bà xác định là khi mà bạn muốn xuất bản cho báo ấy là làm việc nghiêm túc và sẽ vất vả hơn rất nhiều so với cả cái yêu cầu của cuộc thi, bởi vì nó là Em yêu hiểu. cầu của cái journal chứ Tạp không chí. phải. Dạ vâng. Ok. Dạ. Thôi thì Đấy thì em những cũng cái trao đổi bạn với mà các bạn đấy thêm. thì mình sẽ offer làm mà nó sẽ Tại là vì vài em thấy là hai cái này cũng rất là khác nhau. Một cái thì nó mình tập trung về phía khách hàng, còn một cái thì lại về social, về tác động kinh doanh tạo tác, thì các cái vấn đề thì sẽ có cái góc nhìn khác nhau. Em cảm ơn cô ạ. Đấy, chào cô. Cảm ơn cô nhiều Chào chị ạ. Vân nha, chào các chị ạ. Chào Bye các mọi chị. người Chị nha. em chào cô, cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ.